STEENBOK, what a week, what a week, what a week, STEENBOK. Major issues, STEENBOK. Major issues. All right, so there's a lot of conflicts and no success because people in authority is now going to be gaining a whole lot of knowledge, what was going on and what the conflicts was all about. So at the workplace, a lot of sadness. STEENBOK, die have a bedrijf, that sort of a thing. And the verdriet is over the geheim dat was gehouden tegen jou. And verdriet is here for a maakpersoon. A maakpersoon, verdriet voor een maakpersoon. Een maakpersoon have een heleboel geheim. En this geheim come out. A crave and a maag. And as you recognize, it is over geld. And there is the heart. Dat is een maag. En een maag gaat recognize wat is gebeurd. Dus verdriet, omdat some sort of een geheim van een maag geldt over een heleboel geld. En a crave, een maag en a crave, deed iets dat was niet door de bocht. Jullie vrouw gaat even stevig in je schoenen staan. Omdat mensen, there is some sort of a rugzak that is on the hand of, as is niet een rugzak, is dat mensen in authority gaat nou recognize wat is gebeurd. En this is the energy of, ik krijg een heleboel inzicht van een tweelingvrouw. En recognize wat een tweeling en een weeskal heeft gedaan. Okay, dus mensen nou recognize wat een tweelingvrouw heeft gedaan. En hoe een tweelingvrouw, want hier mensen, this is a rugzak, want de rechter zit om nou te bekijken wat een tweelingvrouw en hoe een tweelingvrouw kunnen jou opgelikt heleboel geld. En daar is de energy in een tweeling, in de house van de tweeling. En het tower moment is hier voor een tweelingman. Daar is heel veel. En dus STEENBOK, daar is some sort of a rugzak. En mensen gaan nou recognize dat een weeskal en een tweelingvrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. 6 en 2, 8. Daar is heel veel gemeen dingen. Communicatie. Een weeskal gaat iets communiceren. Okay. And this was over, this is over geld. A mad person. It's over a mad person. Tweeling, daar is, maar het is een week 2 STEENBOK dat heel veel informatie komt uit. En je gaat even recognize dat mensen zijn gemeen. En het is, so it says, je gaat even bekijken. Maar so it says, a tweelingvrouw en een weeskalvrouw. Some sort of a geheim contractual overeenkomst, okay? Want this is your house STEENBOK and you have mee te maken met een weeskal en een tweeling. And there is some sort of a rugzak. Omdat, so it says, een weeskal en een tweeling deed iets dat was niet boven water. And now it comes out. And so it says, want this is een resolutie. Gaat nou a new start with a resolutie. Van wekens door dat mensen recognize dat de weeskal en de tweeling had samen heleboel geld genomen. En mensen recognize met communicatie met een weeskal. Wat een weeskal. Dus ik zie een problematische situatie voor een weeskal. En ik denk dat dat is over
a situation waar een weeskal deed iets. Want het is zoiets als deze persoon wil iemand anders je data of informatie geven. En ik zie gemeen, dus heel veel van jullie, wees voorzichtig, omdat hier je ziet gemeenheid. En dit komt tot een eind. Omdat some sort of a gemeen situatie in a corporation institution, mensen gaan nou recognize dat een Leo vrouw is en hebben heel veel problemen. En mensen gaan nou recognize wat een Leo vrouw heeft gedaan. Mensen gaan recognize wat een Scorpion man en zijn vrouw heeft gedaan. Mensen gaan nou recognize er was heel veel gemeen around jou dat is gespeeld door mensen. En dit heeft mee te maken met een weeskalman in een corporation institution en wat een weeskalman in een corporation institution heeft gedaan. En moeilijkheid voor heel veel van jullie STEENBOK, maar het is zoiets als mensen creëren chaos en mensen nou recognize dat een Leo deed iets dat was niet boven water. En een Leo en een weeskal had some sort of was zeer gemeen tegen jou. Oké? Maar dus komt tot een einde. En het komt tot een eind omdat het zoiets als dit is zeer het is niet leuk wat is gebeurd, oké? Maar het is gewoon gemeenheid. Oké? Gemeenheid. En die zie wat een Leo en zijn vrouw heeft gedaan. Oké? Dus jullie STEENBOK dat is getrouwd met een Scorpion of een. This is really een gemene vrouw en haar kind. Oké? En this is a boodschatter en een Leo. This energy come up as a boodschatter and a Leo. And a corporation gaat now recognize that some sort of a geheim contractual overeenkomst was created for a Leo. And the behind that contractual overeenkomst. Mensen in authority have nou zie echt wat is gebeurd. Mensen in authority krijgen een inzicht en recognize that there was zoveel oneerlijk situatie dat was gespeeld. En die gaat nou recognize, want een tweeling wil some sort of a new contractual overeenkomst. Maar dat gaat niet lukken. Oké. Dat gaat niet lukken. En mensen nou gaat recognize dat een Leo man en zijn vrouw, Leo, this is Leo en zijn vrouw. Mensen gaan recognize en voor een Leo man en zijn vrouw. Oh, mensen hadden heel veel geheim over jou. Dat ze denken, omdat dat was eigenlijk. En mensen gaan really zien hoe gemeen a steer person is. And a steer person have some sort of a contractual overeenkomst that come to an end. And a steer person probeert een tweeling man om some sort of a new start te geven in a corporation institution. And it's so it says mensen gaan binnenkomen en zeggen nee. Ik weet het niet, STEENBOK, maar STEENBOK
Oeh, Steenbok. Een man gaat een situatie oplossen. Omdat een man gaat recognize that some sort of a gemeenheid was gespeeld. Oké, en het heeft mee te maken met de geheim van een weeskal. En mensen gaan nou recognize dat een weeskal probeert een boodschappenman en zijn vrouw om te helpen. Bij help a Leo. En mensen gaan recognize dat is zoiets als ze gebruiken jou om een Leo some sort of a news story te geven. En direct een corporation institution gaat nou recognize algemeen een Leo en zijn vrouw is algemeen een Leo en zijn kinderen is algemeen. Maar een resolutie komt op omdat mensen gaan nou recognize. Het is oh god. De enige dingen dat ik kan zeggen tegen jullie Steenbokken. Oh. Gemeen. Maandag some sort of a geheim is boven water gekomen. Dinsdag some sort of a legal issue. Mensen gaan recognize wat de tweelingvrouw heeft gedaan. Dat de tweelingvrouw en een weeskal deed iets dat was niet boven water. En hier mensen gaan recognize wat een tweeling en een weeskalvrouw heeft gedaan. Moeilijkheid voor een tweeling en een weeskalvrouw omdat management gaat nou recognize wat een tweeling en een weeskalvrouw heeft gedaan. En dit is een situatie waar deze man komt op als een boodschappenman en zijn vrouw is zoiets als een boodschappenman wil zijn vrouw in een corporation brengen en gebruiken de data en informatie van een Steenbok person. En mensen gaan nou recognize dat een tweeling vrouw en een weeskalvrouw is nou in heel veel problemen omdat authoritarian in another land recognize wat ze proberen om te doen. Dus dit is zeer gemeen. Dus kijk, dit is een algemeen lezing. En ik kan gewoon aan jullie vertellen, hier moet je opletten. Het is zoiets als een weeskal. Dit is een tweelingvrouw en een weeskalvrouw. En mensen in authority van een ander land gaat even recognize wat deze twee mensen zitten te doen. Oké? We gaan even bekijken de vuurmensen. Verdriet met de situatie. Heel veel van jullie hebben mee te maken met werk, oké? Heel veel van jullie hebben iets mee te maken met werk. En er is gemeenheid around jullie op de workfloor, Steenbok. Schijnheilig, gemeen. Oké, en die gaat, heel veel van jullie, dus op de workfloor, sommige van jullie hebben mee te maken met een ram op de workfloor. En is zoiets als een maag, communicatie, verdriet voor een maag. En the devil, a steer is, a steer creates some sort of a contract for a tweeling in a corporation institution, some sort of a house. Mensen don't recognize the leugens van een Crave en een Leo. Okay, tower moment. En de tower moment. Okay, dus deze contract moet beëindigd. Zodra jullie Steenbok is
bevrijden omdat vrede komt. Dus een stier en een tweeling had some sort of geheim contractual overeenkomst. En this word gecancel en behind ook. En dat gebeurt in deze week. Oké, voor jullie, het hangt vanaf wie je bent en wat. Dus some sort of a geheim contract that was created for a tweeling wordt beëindigd. En zo ben je bevrijd out of een situatie. Omdat mensen gaan recognize, so it's as a tweeling, have je data en informatie. En dat create chaos voor jou. En mensen gaan recognize dat deze tweeling, de contract dat je bent in met de tweeling, of de contract dat de tweelingen hebben, is niet voor ze. Een resolutie komt op. Communicatie. Leven op dat een weeskal en een lot geheim. Oké, maar een resolutie komt daar naartoe. Some sort of a new start en een weeskal. Het heeft mee te maken met een huis. Maar ik ken je eigen zaken. En mensen gaan recognize wat een weeskal man heeft gedaan. Oké, een weeskal man en een weeskal vrouw was niet goed bezig. Whatever een weeskal man en een weeskal vrouw heeft gedaan, en mensen gaan nou recognize. Ik weet het niet, Steenbok, maar het is een week waar ik zou zeggen, want een tweelingvrouw ga je helpen. Dat is zeker. Deze tweelingvrouw gaat jou helpen om even iets terug aan jou te geven of zorgen dat je iets krijgt. Maar een weeskalvrouw ook gaat even een situatie oplossen. Maar hier, mensen gaan recognize dat een weeskalvrouw probeert een boodschap en een leer te helpen out of cooperation en deed iets. Maar gemeenheid, omdat mensen gaan recognize dat een leer is zeer gemeen. En mensen in authority gaat keihard deze leer aanpakken. Een boodschap en een leer wordt gepakt voor some sort of een gemeenheid situatie dat is gebeurd. Oh, Steenbok, this is what. Maar een resolutie. En jullie Steenbokken krijgen een resolutie to een situatie. Maar ik zal zeggen, Steenbokken, mensen die denken dat ze hebben geheim, laat ze even lopen. Er is geen geheim. Oh god, het is vreselijk, Steenbok. Het is een vreselijk week. Maar ik zou zeggen, Steenbok, kijk die aan de weken. Mensen gaan recognize wat een stier heeft gedaan. En mensen gaan recognize dat een stier en een weeskal heeft iets gedaan dat was niet door de boek. En die had helemaal geheim. Een touwe moment voor een weeskal. Of een touwe moment voor een nieuwe start. En wat is niet... because a contractual overeenkomst voor een tweeling wordt beëindigd. Some sort of a geheim contract. En een resolutie komt in. En als je recognize de communicatie van een maag. Een maag gaat jullie vertellen wat een weeskal heeft gedaan. Oké? En deze weeskal is nou in heleboel problemen. En some sort of a new start. Communicatie dat een weeskal had, like a weeskal had aan jou vertel over a new start. And now you recognize that maar een resolutie komt binnen, oké? Want een maag gaat een resolutie naar een probleem. Maar gemeen. Heel veel van jullie Steenbok, als een Leo, een boodschap en een weeskal is niet goed bezig. Oké? Dus peace. Neem peace, Steenbok. Namaste.